Så nu skruede jeg ned på grafikken, og nu kan jeg ikke få lov til at game. Nu er spawner mit spil, ikke? Det kommer her. Jeg vidste jo ikke, hvad det kan være. Det er fordi, du sidder og streamer, mens måske... God damn! Hvad fanden er det? Kan jeg ikke holde, kan den ikke holde til det, mand, og computer? Jeg synes sgu da lige var i går, jeg købte den. Jeg mangler vel lidt faktisk. Eller Hassen. Nej, prøv at ikke den der. Den der. Den der. Der er forskellige baner, det er ikke sikkert, du får den faldgærnspiller. Jo, det er så, selvfølgelig. Du spiller Flying Scoutsman. Ja, det er Flying Scoutsman. Gør du? Det var det samme. Hvad skal man gøre til? Næsten og mig være sammen. Skal vi det? Ja. Skal vi gøre det, så vi kan mig og Næste? Ja. Men jeg vil have det blive oppe i park. Hvad level er I andre? Ja, det er blevet 4. Hvad? Ja. Starter du ikke før mig? Jeg er level 10. Det ved jeg ikke. Det er stille og roligt lige. Bare Jeg skal jo ikke noget power-level her. Så, Ja, jeg har set ham der big streameren Asmongold. Han er rimelig balling til Diablo 4. Jeg har alle de der fifs i sleevet, som man siger. Og bare gå ind og se Big C stream lige, hvis du gerne vil lade at spille det her. Er der bare gaming butthole, eller hvad? Han er sat nemlig level 5, dog. Han er lige startet med at game, og så er han allerede level 5, det er jo helt Det er bare med et fingerknips. Det er bare derude. Du må næsten skippe alle de der cutscenes, hvis du er så god i level. Ja, selvfølgelig gør det der. Det tænkte jeg nok. Men er du ikke sådan en her Big C, det tror jeg sgu da. Power level, vi skal jo vide, hvordan vi kan komme frem med i bussen. Vi kan alle sammen sådan nogle RP-players. Fordi du har 3 børn, du har sgu da ikke tid til at se cutscenes. Nej, for satan, jeg er videre. Jeg er level 10. Ja. Jeg skal også gå her om 2 minutter, du ved. Det er jo en kort aften. Det var 45 minutter gameplay. Ja, lige præcis. Skal du til at seng? Der har jeg jo masser af tid. Jeg døde fandme. Nej, det gør jeg ikke. Og Heidi, hun er da lige gået op med den ene af dem, så er der kun 2. Nå, det er Nej, det er nu lige dårligt, vil jeg sige. Du siger, det ikke den lille, hun er gået op med? Jo. Men det er bare, det giver bare ikke rigtig noget. De splitter bare det hele ad. Man kan, nu sidder de begge to, kan de begge to godt lide at game, så er det fint nok. Så kan man godt lige få lov til at sidde her 10 minutter, men altså man skal jo fandme hen og hjælpe dem hele tiden, så man kan jo ikke sidde og lave et eller andet totalt in-deep. Har du sagt til dem, de bare må get real? Man kan ikke sidde og clutche en eller anden en ved 3 runder i CSGO i hvert fald. Kommer der nyt af CS, det er han klar. Ja, det er ikke så ringe. Jamen, det glæder jeg mig til. Hvad med skins, de kommer med videre, eller hvad? Det vil jeg faktisk ikke. Det synes jeg så, der var nogen, der ævlede om. Det er godt. Ellers så har han kniv til salg til 6.000, hvis der er. Så er det bare med at få en afsted. Så er der nogen, der vil købe den. Ej, jeg synes, de har også været Arne. Det er noget med, at han hiver nogle sindssyge akkorder her i tiden, så det er bare med at få den solgt til ham. Som lærling. Ja, det må man godt få akkord.
altså, jeg har hørt sådan en som Soul, han har masser af penge. Ja, det er klart. Han Han har kan sgu videre. lige, ja, han må fandme lige step the fuck up. Step up. Nej, jeg kom til en cutscene med... Jo, den kunne du godt skibe. Skide. Jeg har også masser af penge her i næste måned, og der kommer jo børnepenge. Det er dejligt. Så tror jeg da bare, du lige kan købe min af den Det passer lige. Det er lige det, jeg får. Det er lige til din knife. Det er en god extens. Nu er det sgu blevet dagløs. Så. Det kan vi. Det skal jo bare bruges på CSGO skins. Jeg kan håbe på, at jeg når at skrive internet 31. Ja, det hørte jeg godt. Men jeg kunne jo så forstå, at børnepenge, det får man af begge forældrene, åbenbart. Ja, det deler de. Så er det jo sådan her hjemme, der kan vi jo godt undvære de der 2500. Det vi forstår sådan, det var, man kunne det her en, man bare fik en omgang. Ja, det bliver det. Ja. Fanden ham der, man har med. Lorfra, nanden i. Ja, i gamle dage, der tilfælde de jo bare damen. Det ved jeg ikke. Det var det med nice. Ja, det er trods alt blevet lidt bedre. Der er ingen grund til at damen, hun skal have det med alle. Det er sgu da fint nok at få dem split. Ja, det kan ikke styre sådan noget alligevel, jo. Nej, det er jo lige præcis det, jeg mener. Altså, mange gange så er det sådan en fucking single mom, der sidder i et eller andet rækkehus, der i teorien koster 12.000 om måneden, ikke? Altså, men så fordi hun er single mom og får boligstøtte. For boligstøtte og en top og alt muligt andet. Jamen, det må jo forstås på den her måde, at hun er selvfølgelig single mom, men hun er jo stadigvæk single mom, og hun så ligger hanky-panky, og ham der no good deadbeat daddy i weekenden. Jamen, vi kender typen. Altså, jeg har set det så mange gange, og så skal hun sidde i en eller anden total i Rigskov rækkehus, ikke? Og sidde stridt med lillefingeren, ikke? Og have botox-læber og... Damn, bro. Og så alle de der børnepenge skies der, man, de ryger bare til Brazilian wax og alle mulige virkelig importante. Ja, hvad er det? Jeg er bare laying down the law. Dan, han fortæller lige, hvordan verdenssituationen den er på så. Han har vel fået en Brazilian wax, så. Det var en uge før i går. Jamen, jeg er ved at dø herovre, vent på 2 sekunder. Lukas han er ved at slå mig ihjel. Ej, jeg er bra på banen der nu. Nu er jeg kommet til en eller anden lorteby. Ja, det er den der fuse jet der. Ja. Jeg powerleveler jo. Lige så snart man er i nærheden af den, så er man bare for. Så har vi nok prøvet at spille lidt, har vi ikke? Jo. Det er en waypoint. Det skulle have en waypoint. Unlock. Sådan. Ja, grafikken den er sgu da fint nok her i det her. Ja, grafikken er fint. Bare... Ja, for sådan her ser det ikke ud, når jeg spiller på min telefon, det ved jeg nok. Ja, det kan være, du kan spille det på telefonen om et par år. Det glæder jeg mig så. Så man kan progress, når man er på work. Åh, shit, mand. Det er conduit-pejlen. Jeg kan dræbe den her. Jeg kan lige ringe, hvis I mangler penge. Jeg har sat nemt så mange guld. Og jeg tror sgu, det var $1, du snakkede om. Jeg var lige før for min telefon morgen frem. Nej, så overfører jeg bare det er mobile pay inde i Diablo. Jeg troede, at Big Stick var Weird Enterprise. Det får jeg hver måned. Det er først af den først. Og det er der, vi skal have penge for. Det får vi altid. Nej! Disconnect. Nå. Tror jeg sgu, det er. Håndværk og løn, så. Disconnected, Daniel. Ja. Så du og griner nu, så er der givet dig i hænderne, Nabola. Det lyder sådan sådan. Nej, jeg skulle bare lige høre om Big Streamer, han vil det er ude. Welcome to the beta, siger den. Tak. Så har jeg har fået time portal nu. Jeg kan ikke... Nå, sådan der. Nu skal vi videre. Jeg får en eller anden error code. Har han det gjort over det? Nå, for daily quest har jeg også det. Nej, vi er så ikke så langt. Du seem concerned. Jeg har ikke tid til hans lorte quest. Der er kun én vej, Soul. Og det er bare fra mig. Hvad er det? Jeg har helt dobbelt en boss Ja. Nå, den har jeg taget det en time siden. Ja, det Du spiller ikke spillet rigtigt, hvis din space den ikke er på cooldown hele tiden. Så kommer du sgu hurtigt nok fra mig, det kan jeg fortælle dig. Den har jeg så ikke brugt endnu. Hvad gør det? Ja, hele tiden. For helvede, ja. Okay, dots.
Det er jo ligesom med Lost Ark. Ja, lige præcis. Jeg må lige tage et langt skridt i nyerne. Jeg får nogle dodge chance, shadow resist, mana cost reduction, boots, item power. Er der. Den er her. Og den gør til mig, at have sådan en Det praver. Han har hørt det. Far, Ja. hvorfor gider du ikke at gøre det? Du døgner. Han døde den der. Døde den? Ja, hørte du ikke det? Han Jo. døde den bare. Det skal han ikke. Det skal han tage sig ned med, eller gør noget. Det er du af. Så. Nu skal jeg til ILS snart. Hvad er nu det der? Man kan harvest afsystem. Jeg skal spise tarteletter. Mhm. Level 5, det er dernede. Hvad er det heroppe? Det er level 10, og det er level 15. Det her deroppe, det er level 5 plus. Vi skal derned. Vi skal ned til ølsen her, der gør. Og den gør til Voltier statue, nå. Nightmare Torment. What? Christian, hvad blev du for et level? Fordi nu kan jeg request dig til at join mit party. Jamen, jeg tror, han har været igennem den der prolog. Men sikkert. Nå, det der start area selvfølgelig. Ja. Det er der gået lige om lidt. Der står de en bar her, kan jeg se. Nu kommer den. Bare lige så stille. Kommer den. Der er bare lidt tid ved dig. Sådan der. Klart, Skitty. Den er røver. Du er røver. Han er vi til sammen. No. Nå, nej. Lidt høj. Den herb cage. Jeg fik lige en masse herbs. Herberdopes. Припиніть чиняти правопорушення! Припиніть чиняти правопорушення! Нехай припиніть чиняти правопорушення! Kig foran. Kig foran dig. Jeg kan ikke komme ud af byen nu. Nu er sådan. Den her vej er der sammen. Og den her vej er med sammen. Den her vej går den. Kender jeg det? Det er det finde ud over. Der er helvede inde i den by der. Jamen, jeg kan ikke engang komme ud af den. Ej, nu dør jeg. Har du pen på det? Du skal have et nyt headset, bro. Altså, for satan. Altså, går den her vej efter bomben? Det er så bomben. Bare hår i granaten. Gør noget. Er du henne? Hvad er det for noget? Dry steps op til oktober. Kyrgyzstan. Jo, så er det. Det er 40, det er højt. Extra peaks, whatever. Dana, obviously a big story here is the flyweights, right? Oh, We're talking about it son. a lot. You're being asked about it a lot. Why hasn't the UFC Hey, come come out and on, just boy. said it's on the line, it's not on the line, just so everyone knows and doesn't have to keep speculating? Because I said we'll find out on Saturday. We'll see. So you know the answer to the question. I didn't hear your answer. No, I didn't give an answer. But do you know the answer to that question? Kom den vej ud. Jeg prøver en anden ud. Så restarter You man know what? gamet. With all due Nah, respect, nah, Dana, with all due nah, respect, nah. you did Der at kommer one jeg point bagefter say med, that det ved jeg. women's they will never Det er enter the sport ikke, of det er ikke MMA. en del af det der. Ronda Rousey became one of your biggest superstars.
Min computer den kommer til at køre indtil I level beat this 25. man Saturday night. The Flywood division stays. We'll see what happens on Saturday. Det er ikke længe, så har vi jo prøvet det game, man. Why are Jeg har da fået sådan en flammekaster nu. Damn. Den kaster man op. Og en på en hest, en usynlig hest, kom han ridende på. Det er en Light Watch Dungeon. Skal vi derned? Gemmer han sig? Don't do it, bro. Bulu, bulu, Lotte, hvor du henne? Ja, tryk på E. Ja, tryk på E. Push. Push der, hvor... Så jeg går lige ned i en dungeon her. Det er sgu bare, ja. Tror jeg. Ja. Tror jeg. Nej, den er bugt. Never mind. Så jeg går ikke ned i en dungeon her. Altså, tryk på enter. Altså, Ja. tryk på enter. Det kan man ikke stå en lang out. Nej, Falke, du skal røre sådan med ham. Det er mig. Jeg ved ikke helt, om jeg er sådan rigtig DC, eller... Jeg har ikke mødt det eneste mob ude i verden endnu. Jeg kan godt TP frem og tilbage. Indtil at jeg er TP ud nu her. Jeg tror fandme, den loader det rigtigt. Okay, nu virker det sgu. Sådan, nu kører det. Så tror jeg sgu, jeg kan tage dungeon nu. Jeg har sgu 120 minutter til queue left i, eller left queue. Ja. Og skulle det have tid til at smelle mig oven for arts i stedet for at sidde her. Det er mig. Nu døde jeg også. Ja. Lige dig, så... Hört ihr mit Augen zu? Jetzt mach Augen zu! Mach mal ein bisschen leiser hier. Am Ende kommt Polizei. Mach Augen zu. Augen zu. Nein, heul doch. Noch einer. Mach deine Augen jetzt zu. Mach deine scheiß Augen zu. Ich schwöre dir. Mach deine Augen zu. Mach deine Augen zu. Yeah! Immer. Oh Mann. Also, ja, und du siehst es gut. Ja, also. Mach Augen zu jetzt. Augen zu jetzt! Ey, schrei nicht hoch! Guck auf alle. Die letzte Chance, oder wir hauen die alle stumm und dämlich, dass wir Blut laufen. Selbst er darf dann hauen. Nein, Digga, das war Spaß. Los, Augen zulassen. Zulassen!
Ein liebes Gefährt, aber nicht nervig. Nicht nervig. Krass, Digga, ich wusste niemals, dass du Augen zu jetzt. Augen jetzt. Was denkst du, Alter? Ja. Ich wollte doch. Heul nicht so laut. Steh auf. Okay, heul leise. Wo ist meine Kippe jetzt hin? Der meinte es nicht. Chill. Guck mal, Haare von deiner Nase an. Ey, wenn du das jetzt auch halt dann wenn die Frau kommt und du sagst, ich will das mal in einem Box spielen. Oder so, wenn die Frau kommt. Ja, wir kümmern uns um dich. Okay, wir sagen, sie wurde geschlagen und jetzt suchen wir die Leute. Du kriegst eine Kippe, wenn du jetzt mitspielst. Du darfst danach gehen, wenn du willst. Einer darf die Klatschen und danach gehen. Ich spiele. Oh. Op sidde igen. Nej, altså, det er klart. Jeg vil ikke se det. Han krasser mig. Oh. Hvorfor skyder du? Jeg springer nu. Her. Gå fremad. Jeg venter på faldet, så har dyrene. Her. Den vej det! Nu er det mig, så du. Det er sjovt! Jo, det er meget sjovt. Dumme far! Nej. Dumme asse! Hvad laver du? Han faldt bare ned til stedet. Pas på, du ikke tisser. Pas på, du ikke tisser. Pas på, du ikke tisser. Hvad er det, du spiller? Hvad med dig derovre? Kom, den samme spang! Hvad med dig? Tag den samme spang! Jeg vil have det. Jeg vil vinde det med ormen. Nej, det er den samme spang. Den der, ja. Sådan. Nu skal den være over. Her. Her. Hello, bitches. Side. Det var ikke mig, han græsser mig igen. Jeg må aldrig fortælle, at jeg er level 7. Level 20? Åh, sådan. Ej, det er snart 6. Er du snart level 6? Ja. Nice. Uh-oh.
Filme bien. Excuse-toi. 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 Vas-y, ferme-la. Allez, Khalid, droite, gauche. Ouais, chacun, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Arrête. T'as un fils de pute. Mais ouais, là, c'est beau, là. Lâche mes cheveux, je te dis qu'elle trappe. Lâche mes cheveux. Lâche mes cheveux. Lâche. Lâche, 40 figures. 40 figures. Ouais, c'est beau, c'est rien, c'est regarde. Non, c'est beau, chacun, chacun. C'est bon, virkelig god. Altså. Du skal næsten se det så. Er det lige en god live, jeg fik der? Jamen, jeg tror, Så er du lige kommet til byen nu. Nej, for satan, jeg videre. Okay. Gunner. Ja, men jeg er syv lige om. Jeg fik lige et halvt level der. Nå, den quest, er det ikke den quest lige når du kommer til byen, eller? Jeg tog et eller andet, jeg tog en blå quest. Gik jeg ud af byen, så var der en event, tror jeg. Det er i hvert fald et ordentligt chunk af experience. Så for satan. Shit, skal den real op den her. Den er vildt dungeon, den er. Skulle der have været masser. Jamen, jeg tænker, hvis vi nu kommer i group, kan man så teleport til her? Det tænker jeg, man kan. I 2 sekunder, jeg skal lige se, om jeg lige er færdig med questen, når jeg lige snakker med en her. Hallo. Ja. Der er lige 50 minutter til jeg er inde endnu. Jamen, jeg er snart færdig. Ja. Med game, ja. Jeg har sendt sådan en request. Ja, men der er 100 minutter til mig og Arne, så det var det også for 10 minutter siden med mig. Kan du komme herind så sove, eller hvad? Jeg ved ikke, vi har ikke sådan helt styr på tiden. Nej, der er ikke nogen... Kan du bare løbe ned i dungeon, eller kan du ikke? Ja, du kan vel, tænke jeg, hvis jeg kan... Nu skal jeg lige vide, hvad fanden jeg skal kigge efter på mappet. Og det må være helt der. Okay, det er sat nemlig langt nede. Jeg går nedad. Ja. Kæmpe dungeon. Det er hernede de rigtige gamers, de her. Jeg forstår ikke, hvorfor fanden man ikke løber hurtigere, når man er werewolf. Burde der give en eller anden form for increased movement speed. Men kommer det ikke som nogle af de der talents dernede? Det synes jeg så et eller andet sted. Noget med speed, når du bruger den der, du får på højre mus-tast. Dread eller hvad den hedder. Der er en af de der biler, der går videre. Du skal købe den lille af mig. Jeg skulle lige se, om det andet var noget værd. Og det er det ikke. Og så skal du samle sådan en op på, der ligger der og blinker. Kan man ikke... Kan man ikke gå ud og så se world mappet? Det kan man måske. Ja. World map der. Jeg kan ikke se, hvor Soul han er. Jeg er i byen nu. Byen nu? Ja. Hvad der? Jeg løber op nordfra. Og der kommer du op fra, okay. Jeg har faktisk godt lidt, der er sgu lidt rubberbanding her for mig. Ja, men det er fordi du er inde ved byen nu. Ja, det er sgu nok den, der gør det. Ej, jeg skulle have været løbet udenom byen nu. Okay, jeg må godt komme ud. Det bliver fucking vildt det her, det er nok godt. Jeg kom til at åbne en chest, det skulle jeg aldrig have gjort.
før du var kommet. Og så skal jeg så bare lige finde ud af, hvordan fanden jeg kommer ind til... Okay, jeg gik den forkerte vej. Er du kommet ind i dungeon? Nej, jeg gik den forkerte vej. Jeg kan se dig eller noget. Ja, men... den fører ikke lige til dungeon, den her rute her så. I hvert fald at skrue ned for lyden inden det game her, det er helt sikkert. Er der godt nok... Og nu Hvad kan jeg skal se man den. så nu? Var det det her, du også fundet noget til, Andreas? Hvad? Så prøv at se, så du skal bare ud og så hele vejen op. Jeg tror næsten, jeg er oppe ved endbossen, hvor der er god loot. Du kommer lige til party. Jeg kan vide om... Hvad er det der? jeg kan vel ikke se mappet, hvis du har exploret det. Det er ikke sikkert. Er du inde nu? Jeg er lige kommet ind. Hvad fuck er Jeg det kan, der? jeg kan ikke skippe det her åbenbart. Det er andre spillere. Hvad for helvede? Du skal da ikke bande af andre spillere, mand. Hold det op. Det lækker derinde. Ja. Nå, der er du. Hvordan kommer jeg med? Kan jeg gå med jer nu igen? Bare løb deroppe i den vej. Deroppe af. Åh, satan, du er langt op, mand. Mand. Prøv at se de der skeletter, Andreas. Ja, de hopper bare frem. Og der er sgu en conduit shrine her, du kan tage. Så bliver man sgu lightning. Så bliver man en lightning ball. Damn, så du skal bare straight up. Nej, det er en galvej, det der. Okay. Okay. Kan jeg se? Ja, det er fordi, du kommer med sådan noget hak. Du skal ind i den midte en, der skal du bare tilbage, skal du. Tilbage. Ja, okay. Nej, der var ikke lige nogen mobs der, så jeg tænkte, det Nej, der er ingen mobs nu. Du skal bare dernede, hvor du... der, hvor du kan gå 3 vej. Ja, den der. Lige præcis, den vej. Opad. Yes. Så helt op, så kommer du op, så kan du dreje til højre. Til højre. Kom ikke se. The gunner, the real gunner, han står der. Gunneren, hvad så? Unge Gunnar. Du kan gå til den side, left. Eller scroll opad, eller hvad fanden der. Og så cheer. Ja, det er virkelig mobile game-agtigt. Den var også painful for mig. What the fuck? Så er vi egentlig kommet. Vi skal lige først livet her, så. Jeg skal lige se, hvad den her chest, den kan vi trykke på. Nu, tror jeg. For satan. Hvad så? Hvad skal Der er jeg lidt så? affald godt nok, men... Hvad er du så, hvad jeg skal? Nå. Ja, du skal derop, hvor den... Deroppe. Okay, kommer The Werewolf. Der er også en hernede. Level 7 nu? Damn. Ja, hvad er det, vi har der? Skal vi lige se, hvad der er nede inde? Jeg tror, den der bro, det virker som om, det var et sted, hvor vi slog derud. Hold op. Og de kommer sgu bagfra dem, de var ikke helt døde. Albo 12. Så får vi så 5% mere XP, fordi vi er party. Ja. Det virker som om, der er noget, ja. Det kan være, jeg kan være med om lidt. Det er sgu den måde. Den her, der sgu hårdt, den der. Jeg skal se, hvor jeg kan ramme og åbne det her fra. Au. Det er faktisk ret meget liv. Okay. Se. Jause. Der kan du få en... det kan jeg i hvert fald. Okay, og så? Det er lidt ligesom Skeleking.
Har du hørt? Nej. Jeg skal helt af dig. Nej, fuck. Hvad sker så? Kan jeg reste, eller rester du selv, eller hvad kan man? Der står... Revive at checkpoint. Okay, du kan rest mig. Wow. Okay, så har jeg 4 health globes igen. Okay. Easy. Satan, det er en hard hitter, den her. Må man se. Så kommer der lige nogle andre mobs. Den skal sætte mig noget god loot, den her, det er helt sikkert. Kæft, jeg blev stunned. Okay. Hvad har I gang i lige nu? Vi er ved den mother, en anden boss i en dungeon. Hvad siger du, Base? Jeg prøver at komme ud af byen, men det er som om den rubberbander, når jeg sådan lige skal prøve at komme ud af byen. Det er velkommen. Starter vi, hvor vi slap fra. Okay. Så bare hen til dig en gang imellem der lige. Jeg kan fandme ikke, jeg kan sgu ikke revive. Det kan du lige om lidt. Kan du ikke? Nej, der er ikke nogen, Okay. Okay. Så kom den. Okay, hvad jeg tror, jeg skal tage det et eller andet form for bæreform her til... Til det her gøjs, vi er i gang i. Ja, det tror jeg. Jeg bliver stunned der, ja. Hvis jeg, Laurits, hvis jeg. Sat. Ja. Det er sgu nok de der små ulve der. Shit, no way, jeg dør igen. I got you, boy. Nej. Jeg har ikke flere pots. De forsvandt sgu hurtigt for mig. Vi hører. Okay, jeg tror sgu lige, jeg må fylde ud i sådan bæreformen. Where Jeg tror, det er som umiddelbart som en nogenlunde dag i hvert fald. Hvis den kan give os lidt mere umf. Kan vi explore mere hernede? Det kan man... Vi skal vel bare ud af den her dungeon, skal vi? Jo. Der er jo en længere nede sydpå, den giver noget lækker til os. Rewards, der kan vi gå ned så. Er det med soul? Are you with me? Ja, men jeg prøvede lige at se om, hvorfor fanden kan vi ikke få lov til at putte noget på de andre hotkeys. 1, 2 og 3, 4 lige nu. Så unlock by... Okay. Det er da et dumt system. Jeg kunne bare se det herinde har vi nemlig ikke været så. Der var noget Gucci. Se, der står nogen heroppe. Der er sådan en blub. Nej, der skal vi også det derinde. Det er jo hurtigt af mure. Det er en A-player. Og der kom lige sådan en
miniboss-agtig en. Han giver nok noget loot til os. Er den god, den bærform der? Nå, det ved jeg ikke helt nu. Så kan du bare skifte mellem dem. Ja, jeg er ikke helt endnu, fordi at, der er sgu ikke nok hotkeys til det. Nå. Ja, fordi man ikke må putte ned på 1, 2, 3 og 4, før man har nok et vist antal. Nå. Så det, Ja, det får du komme ned i nummer 3. Row. Okay. Så må du gerne. Det er snart, du kommer derned i hvert fald. Okay. Det må se, not yet. Ej, det er bare fordi, du kan sætte nok talent, så. Ja. Ja, jeg har sgu heller ikke flere point. Jeg bruger. Jeg skal snart have Hydra, kan jeg se. Hydra. Så meteor bagefter. That's how we do it. Ja. Okay, vi skal gå ud herfra. Ja, åbenbart. Jeg tror, man bare om TP. Ja, det tænkte jeg. Det er ikke noget, man kommer om morgen, så det er en eller anden hov. Der er sgu lige noget trap der. Nu ser den næste dungeon, hvad det er for noget. Jeg skal godt tage de her dungeons, de giver da god XP. Jeg tænker jo, det slutter øje med en gang loot på noget. Ja, og en eller anden lederboss. Nu kan man bare stack den der ignite, så den bare, den mob, det bare burner helt. Men det er okay, fordi at, hvis du kigger der, så der hvor du er på vej op, der er en hel cirkel rundt, og det var der også til den anden side, som jeg har været igennem for at finde nøglen til, at jeg kan komme op i den øverste del af det. Så den er stor nok sådan en dungeon. Så skal vi prøve at se, der var nemlig en dungeon. Nå, det er Haggarath, eller hvad det der? Haggarath. Er der noget, der er quiz indtil det her? For jeg har ikke nået det samme op. Men det er sgu nok også ligegyldigt. Ja. Jeg ved det eneste vi skal, det er, hvad vi skal ned af her. Der kommer en dungeon dernede nemlig. Så er det noget med, at hvis man completer nogle dungeons, så giver de et eller andet specielt. Skal ned her. Level 9, eller hvad? Ja. Nej. Level 9. Det er en fugl der. Så kommer det hernede. Der kan ligne en gorilla, den her, eller hvad? Det er en werebear. Nå. Det er en gorilla. Og det er... Det kan godt se lidt lækker ud, det her. Ja. Og det er bare en by. Off. Stable Master. Kan man købe morgentær? Ja. Det kommer der i hvert fald. Waypoint har vi lige her. Skal vi ikke lige tage den, mens vi er her? Jo. Det skal nok lige passe, næste gang vi skal noget i World Quest, så er det, eller i Questline, så er det hernede. Du ved, så er det rart nok at have sådan en waypoint. Ja, det er true. Jeg skal se, hvad fanden havde jeg fået noget til... Så. Bum. Stor fed dungeon. Se den. Det virker sådan meget, det er ikke så meget indtil videre sådan grind-agtigt. Altså, hvis man har sådan en dungeon der.
Og det er jo ikke ligesom en anden, hvor du bare er ind, og så bare en eller anden... Men det kommer der vel en eller anden rift, du bare er inde i, og så afsted. Jamen, der kommer der nok seasons i det her, det tænker jeg også. På en eller anden form. Ja. Det må du sgu gøre. Der kommer et Paragon til i hvert fald, kan jeg se på level 50. Er det et franskbrød, du har med under armen? Ja. Eller hvad er den løber rundt med? Jeg ved sgu ikke, hvad fanden det er, en bar af en anden art. En guldbar. Eller som der er nogen, der siger, en boom blaster. Ja, den har man på skulderen. Og det er rigtigt, ja. Om level 8 nu. Nu sidder det. Fanden, jeg synes, Anne han kommer ind nu. Ja. 2 timer. Ikke lige umiddelbart, men ja. Det siger hans timer. Okay. Ja. Der er en boss hernede. Okay, der kommer sådan nogle der. Eller sådan en ting. Og der stod pif pif. Er det alle de der celler og sådan noget, I går og laver? Ja, vi var bare nede i de der dungeons, så. Men de Se, hvad det der er. flooded mines og sådan noget? Ja, lige nu er vi i en eller anden skov. Okay. Det er bare sådan noget. Bare lige for at se, hvad det er. Ja. Se, get that experience. Og må ikke vi får resten dernede, når vi skal til bags. Kommer en stor boss op. Nej, der er en med her. Der er han. Nå, vi mangler nok en, sikkert længere nede, kunne jeg forestille mig, en af de der boss-ting. For at den bliver onto the locked. Oh, and cheers. You gotta get that loot. Oh, T-Face Caps Run. Skal vi se, hvad det er. Der er en sten på ryggen nu. Det er nok op til at åbne op deroppe. Tror du ikke? Jo, det kan være. Jeg kan se, at vi har en Mallwood, der har vi slaget Bandit Centuries. Det må dem her. Der mangler vi lige ham her. Legendary. Legendary. Oh, damn. Det er sgu. Prøv at se den ledhjelm, jeg har på nu. Det er sådan en horn. Hvad gør den? Legendary helm. 3 willpower, healing received, poison resist, after immobilize for så. Så slower jeg enemies. Skal vi se, om der er noget hernede af også. Der er sgu et shrine. Artillery shrine. Okay.
Den er fed, den her tilløbsvejen. Jeg tror, hvis vi har skåret et all. Den er konge, det der shrine der. Nå, så skal vi bare derop nu, hvis der er oppe i toppen. Ja. Up in the tops. Det er sgu da Og det er forkert. så forkert, hvor jeg går, ja. Du har lavet os i fordærv. Det er mærkeligt. Hvad så det der werewolf? Var det noget værd, eller skal jeg prøve noget andet? Jamen, umiddelbart så ved jeg sgu ikke... man tager sgu rimelig meget damage. Så jeg ved ikke, om jeg skulle have været ude i noget caster-art, men altså... Det kan sgu være, det bliver fun nok. Så jeg Tænker, tror, når du det er får, den vej, jeg gør. Under HP eller et eller andet, så kører det nok. Ja. Altså, så får man selvfølgelig lidt healing og attack speed og alt muligt. Ja. Der er også en, der giver movement speed, det ved jeg ikke, om du har set. Det ved jeg ikke, hvordan jeg gør, om den gør det der, Andreas, som du er på vej. Hvad? Hvordan Det er fik lidt I lov vildt, det til her, at det er ikke joine Soul? hinanden? Det er ikke Soul, jeg tror Soul han spurgte om han må være med i TLI, eller sådan et eller andet. Ja, requested to join. Jeg har acceptet. Måske det bare lækker. Fuck, det er højt, der spiller. Jeg skal lige skrue ned for... Når der er action, så kan jeg fandme ikke høre, hvad I siger. The action tab. Skeletal rise. Hvorfor kan jeg ikke se, hvor du er? Er du klar? Nå, den åbner bare sig selv. Den sidste to, dem har været cursed eller sådan noget, fordi der skal jo til alt muligt for at kunne complete, eller for at kunne åbne den. Okay. I den anden dungeon der. Jeg kan se din mask og sådan noget, men jeg kan ikke se dig. Hvor er du henne? Jeg er nede i sådan en lille by. Det er nede ved Mørkwood. I kan komme og være med så. Du er der. Jeg er så langt, jeg er ikke endnu. Men Mallwood er det her. Jeg ved ikke, hvad det er for et sted, det her. Og vi skal nok herud af sådan. Jeg ved ikke, hvad den her by hedder. Og det er dig, der er derovre. Ja, den der lille gule dut. Hvor på kort? Nå, det er nok deroppe, du går videre. Er det der, du gik videre? Ja. Hvor gik du videre hen? Og der er også en vej dernede i bunden. Jeg tror, det er den vej, jeg endte. Sådan, Souls. Så kører bussen. Så kan jeg lige lave sådan en der også. Men der har vi nakket en skeletal construct. Skal jeg ikke bare lige vente på dig her, Andreas? Hvor er der en TP? Eller en VP hedder det. Det er lidt vildt. Igen. Jeg ved, hvad det her det er. Og endelig for også få sådan en piercer, den her, min builder, eller hvad fanden man kalder det, nogen der. Også. Min firebolt. Altså, den by, jeg er i, det er det, der hedder Jelisna. Jeg ved ikke, om det er der, ja. Nej. Nej, vi er ikke løbet over videre til Christian, vi laver bare dungeons. Nå. Fuck, den leder de der, når der lige kommer to af de der elites, eller hvad fanden man kalder det. Det skal jeg gøre, Andreas, synes det er. Men de kan bare, så skal vi lige gruppen, og så bare få dem til at invite. Det er scaled alligevel content. I kan bare join os. Man har med, jo bedre. Jeg er level 10. Jamen, så er det level 10 også stærkere end dig.
Soul er level 9, tror jeg. Ja, Så bliver jeg sgu lidt frozen in Jeg er place. level 8. I kan jo bare request mig. Ja, men jeg tænker lige, Andreas, vil du ikke... Hvad vil jeg? Om du vil have de der våben og det. Nu er du snart herovre alligevel, så kan du lige tage VP'et. Hvorfor skal jeg have nogle våben? Du kan bare shard det lort. Fordi det er bedre end det, du har. Eller bare være sød. Det er da ikke sikkert, det er bedre end det, jeg har. Shit. Eller ikke. Du kan også ikke se. Lige meget. Jeg skal nu tage lige waypointet, og så... Så skal vi have invited på det her. Furlined hood. Nå, det jeg har selvfølgelig. Men jeg er selvfølgelig ikke venner med Soul, så det kan jeg ikke. Nej, det er bare mig. Du skal bare... spørge om lov til at være med. Er det ikke noget med, at man kan tage sin tip? Håber, jeg skal lige med den der. Nej, det skal Sker der? Kan man ikke se... transferet til dig, tror jeg. Ja, nej, Hvad fanden? Hvor kommer Nebula? Skal vi have ordentligt med os? Op i O. Og så klikker du på Christian. Og så request to join. Kom den der, eller hvad? Nå ja, dernede. Men du er der ikke. Andreas, du må ikke være med over. Frik. Hvad siger I? Hvor er en level? Jeg trænger gerne ud nu. Hvad? Tænker, hvad er det krog i hvad i luft, eller? Jeg skal lige ind og Man ikke Import til jer, eller hvad? Det kan vi da lave, så. Skal man løbe over til jer, eller er der sådan en quick? Der er første waypoint lige ved siden af, hvor vi er. Der er en by. Men jeg ved ikke, om vi skal vente så, eller hvad? Eller vi bare skal sige, at vi mødes ved den næste. Men vi har jo ikke det waypoint. Det er jo lige... Ellers var det lige ved, hvor stort den er. Men det bare, ja. Ja, men vi venter, så kan jeg lige kigge lidt på... Skills vi har også. Så får man plads. Kom lige sådan en dude. Jeg kan lige dø. Hvad? Skal se, hvad har vi af skills egentlig? Men det er da fordi, jeg har pindet det. Ja, det siger. Men det har jeg da gjort. Okay, bevares. Det fandt jeg ud af, da jeg kiggede på din skærm. Nej, hvad fanden? Bare løb forbi alt lort. Jamen, det prøvede jeg da også. Jeg tror ikke, du er helt i samme sted, som jeg er lige nu. Bliver angrebet og omringet, jeg ved ikke hvad. Hvordan kan man så til? Så er det bare smid det der. Det er ved lige lidt, kan jeg se. Vi har lige en Woodworth. Som lige skal dødes. Jeg kan sgu da have flere skills hernede nu. Hvad siger du? Hvad siger du, skal? Jeg skal lige se, fordi noget med, at jeg kan have flere skills hernede. Jeg kan ikke se det, ja. Hvad? Jo, men du behøver ikke skills ned nødvendigvis. Jeg lavede en klar til os. Hvis du vil have flere skills. Andreas, de står helt herovre. Ja, de ikke er gået ned i dungeonen endnu.
Eller har en hørt den, eller hvad sker? Christian. Hvad? Er I i dungeon, eller hvad? Ja, ja. Men de har været her nu. Hvad gør du hvad? Så skal I bare op, og så skal I ned til højre. Bare fortsæt helt op, og så til og venstre. Så op igennem midten. Så bare helt op. Til højre, siger du? Ja, så bare ned, eller ned er det jo nok nærmere, når jeg er der. Skal I prøve den her teleport, og så om den når være. Hvad er der til? Hvad? Artillery shrine. Og det er sådan en, hvor man så skyder, så når I skyder, så skyder den alle mulige lort afsted. Hvorfor har I åbnet de kister, der står her? Fordi vi er næsten done med den her. Det ligner bare, at vi ikke er åbent. I åbner det hele. Vi kommer ind. Og nu, er du bare der? Ja, bare den, og så bare fortsætte lige op. Helt op, så kommer du lige op til et eller andet. Hvad er på vej? Det er Albus. Hej, skatte. Åh. Den er ikke tilfreds. Hvad sagde Albus? Shit. Der er en stak knogler, vi skal nok have. Og så er det... Nå, okay, det var bare det. What the hell? Jeg tror, der kom en eller anden big boss. Det står det også. Hvad? Big boss, der. Kan man så ikke... Hvad så, hvis man går ud i world map? Kan vi teleport til den der? Det kan vi sgu da. Codex of Power. Tog I den der uden for byen der? Eller lige udenfor? Margrave, ja. Mm. Og vi tog waypointet. Vi sagde, der var det der waypoint udenfor. Men så løb man bare ud. Vi skal alligevel først se, hvor den næste den er. Jeg tror, der kommer en over mod... Jeg tror ikke, dem der sætter waypoint. Jeg tror bare, det skal bare lidt ud af dungeonen igen, eller? Ja. Jeg ved ikke, om jeg løb forkert. Nu prøvede jeg at tage en TP. Jeg ved Nå, ikke, man hvor kan det blive dungeon. Der kommer der bare ud til den store by. Men det tænker jeg, du gør. Jamen, det gjorde jeg. Jeg står i det der fyrsjert nu. For helvede, sorry. Jeg skal da lige have orden det derhen. Okay, der er et waypoint. Ja, der er sgu fyldt tasker her. Jeg kan ikke se det, før jeg har discovered det. Er det der, hvor I står, eller hvad? Ja. Der er en by herovre. Nej, jeg kan bruge din TP til at komme til dig, Christian. Hvad? Åbenbart, jeg kan bare bruge din TP til at komme til dig, agtigt. Det tror jeg ikke, det er. Jeg må se, om det er rigtigt, det jeg gør. Jeg må spille et eller andet end det her ulve. A. Nej, det er ikke det. Det er bare ingen mening for mig, at tage en serie. Nej. Fuck, mand. Spørgsmålet er, om vi skal ud med hinanden, der siden vi fortsætter. Så er det sådan en well, man kan så her. Interesting. Det er vi skal i hvert fald ikke ned af det level 36 area. Så det behøver vi nok ikke lige... Nej, det er sgu godt. Ja, rode i. Det kan jeg ikke få lov til. Prøv lige at se, om der er noget dungeon nu herovre til os. Lad være med at snakke med Lagtan. Hvem er det? Det er en, der står inde i byen. Jeg kan ikke skippe hans dialog. Nå. NPC, okay. Hvad? Åh. Kom ind i sådan et eller andet sted, hvor jeg kunne claim et eller andet lort. Og så gik jeg ud af det igen. Hvad er nu det her?
Der er en lem herovre. Flooded mine, det er en sælger. Let's go. Den skal vi fandme ind. Fuck det, I kom død helt derned. Ja, vi rendte is bare. Vi var bare gået lidt nedad. Der er ikke noget, nej, der er ikke noget opad. Så skal det være fordi deroppe ved, du kan se sol, hvis vi går op ad den her. Så skal der komme en i hjørnet deroppe måske. Det er sgu ikke, om der gør det på en tidspunkt. Ja, hvad fanden det her? Åh. Bare hul i jord. Jeg tror, det er en dungeon, det her. Jeg tænker, du har ret. Purge the cellar. Så vender vi bare lidt på. Kan I se, I skal bare ind og så op ad den stige, kravle op ad lige så kommer hullet lige der. Ja. Jeg skal sgu nok af med den der, hvad har Frost? Altså, Frost Nova. Glass cannon. Ja, det der med, at man kan kravle op af ting og sådan noget, det er sådan lidt... Ja. Det var den der, jeg fik også. Jeg har ingen idé om, hvor jeg finder den henne, men jeg kunne claim et eller andet. Man kan reset dungeons. What? Så er det klar. Jeg håber ikke bare, det var det. Nå, så kommer der sådan en eller anden... Big Ocean herinde. Maybe. Det er meget sjovt, den første runde, den der med stor last boss. Hvad? Hvorfor? Det var det. Det tror jeg. Ikke mig. Den der, hvor du kunne se det der skeletter og sådan noget, Marianne, hvad hed den? Det var så det. Book of the Dead, den ligger inde under A, og så oppe i toppen. For det var Shift C eller sådan noget. Ja. Der er sgu ikke nogen dungeons herovre. Hvad er det her? Så kommer vi videre til den næste area. Men kan man ikke bare reset dungeons, eller? Jo. Så stod der i hvert fald, man kunne. Det var bare for at se, om vi havde noget... Skal der komme nogle dungeons somewhere? Legendary Helm. Ja. Den god. Den gør sådan, at jeg plejer cyclone armor til jer alle sammen, åbenbart. Det lyder som rimelig Hold da op, den ser vild ud. Eller du har brød lige nu. Kan jeg købe det? Skal vi så ikke gøre det her i weekenden? Hvor fuck er I henne? Lidt længere ned, men... Jeg er bare lige ved at rundt og se, om vi har nogle dungeons, som vi har jo vores main quest, den kommer herinde. Det har I vel også? Jeg har slet ikke sat main quest op. Det tror jeg heller ikke, jeg har. Eller jo, der er en cirkel her. Det kan det være, at det er fordi, at det er en by. du har den. Ja. Det kan selvfølgelig også være, at det kører automatisk. Det ved jeg ikke. Det kan være, at det er så heldigt, at når der er en, der samler det op, så er der flere, der kan få det. Ja, det tænker jeg. Vi er god XP. That's all I know. Den er jo listener der, i hvert fald. Det tror jeg, det er sådan, det fungerer, fordi jeg havde den der, indtil du snakkede med ham, Soul. Okay, ja. Det quest uden at være. Der var i hvert fald et, hvad hedder det, halløjse på mappet, indtil Soul Ja, snakkede med ham. Ja. Og jeg husker, at der var en waypoint her. Har I egentlig lavet de der dungeons, de 3 dungeons, der var henne i... Overhovedet ikke. Nej, vi har ikke lavet nogen dungeons. Dem der hen fra, hvor man startede.
Så kan jeg lige se, der er poppet 3 dungeons op nemlig. Okay, Nej, det... det har vi nok ikke så, fordi Andreas han... Det er jo nok hans, det... Nej, Eller det var nej, mig, jeg der vil se, de var blevet discovered på mit map. Det var det. Okay, det du kunne claim, det er noget region progress åbenbart i de forskellige områder. Hvordan ser man det? Jamen, jeg trykker bare lige mappet frem, så ved jeg ikke, om den forsvinder, når jeg closer. Men det gav plus bonus XP, 3000 gold, og så plus 1 skill point. W. Der, sådan der. Hvor glemmer man hvad? Okay, på den måde. Jeg trykker bare mappet frem, og så må det være... Ja, så skal du trykke W. Så kommer den. W. Ja, okay, ja. Hernede, der er også et hul, vi kan kravle ned i. Havling den. Ej, dem skal man lade være med at snakke med de der. Ja. Det er det der, du skal altid samle alle og... Hvad? Ja, jeg er Nej, en det må hugger. du bruge den her. Okay. Nå. Okay, så bare gør det. Så kan det godt være, at jeg lige skal have fjernet det billede. Det er sgu da bangers, det er bang bus. Der er hul her. Havling den. Der står nok et eller andet. Han har en kæmpe chest udenfor her. Vent for mig. Hvad? Okay. Nå, det er jeg gerne også skal tage. Hvad er vi andre? Gå ind i dungeonen. Ja, bare ind. Se hvad der er. Der er en lang loading den her dungeon i hvert fald for mig. Ja, det er same. Det er set. Ja, det er set dungeon. Det kan godt være, at vi er nok nødt til at triste med hende der, den lille hund her om ikke så længe. Så tror jeg, det er mig og Sol, vi er færdige med at game. Vi har jo gennemført det så. Så skal vi tage en ny fjer, jo. Nej, det er rigtigt. Altså, Necron er ret fed at spille. Så han skulle lave 11. Damn. Kan vide, om den der store chest ovenpå, den så bliver unlocked nu. Det kunne være fedt. Ja, du har fat i nogen. Big Resplendent chest. Jeg tror sgu, jeg kan få Hydra sådan her level. Hydra. Hail Hydra. De skulle være OP, siger Andreas. Nå, det ved jeg noget om. Det er sandegærne. Med noget, man kan, hvor man der står og skyder, mens man bare løber rundt. Nej, den blev sgu Ja, godt nok. det tror jeg. Silent chest. Whispering. Hvad står der? Whispering key. Det er dem, kan man købe i byen. Kan man det? Ja. Jeg Hvor kan ikke han? huske hvor, Okay. men dem kan man købe i byen. Så teleport er lige derunder. Jeg tror, det var ved... Skal jeg lure, der er sådan en task med spørgsmålstegn her. Ja, men må det ikke det er ved Blacksmith, eller ved... Ja, det ved jeg sgu ikke. Ej, det er nok der Purveyor of Curiosities. Det kan godt være, det er den. Der var i hvert fald et eller andet sted, hvor man kunne købe nogle silent keys eller sådan et eller andet. Synes jeg. Det er nok helt op i den store Nej, det var by, den der. Andreas, prøv lige at gå hen til hende derovre. Hvem? Inde ved... der, ja. Den der mystery. Nej, det var ikke hende. Så er det nok i main town. Jeg synes, jeg så et eller andet. Nej, der er bunden. Ja, det er ved ham her mystery-manden her. Den koster 20 med sådan en blå banger, og jeg har 55. Jeg køber en. Jeg ved ikke, om det er nok, jeg køber en bare. Jeg har også en, så kan vi jo altid... Kan jeg så lave en TP, så I kan komme herned, måske? Kan man det, tror jeg? Jeg prøver, ja. En transfer to a town. Det kan man nok ikke. Jeg tog bare min egen tilbage. Ja, det kan man jo lave, hvis du har lavet det. Jeg ved ikke, om jeg skal vente på André. Vi alle har til åben. Jeg kom lige til at teleport væk. Det var Det er ikke mig, der bruger det, det er lille mand. Det var godt nok antiklimaks, den chest. Hvor der Og der skal bare... alle sammen have en, kan jeg se. Hold da op, det var ikke noget særligt. Det behøver vi ikke. Ej, vi kan jo lige hente en key, så har man den. Ja, det er selvfølgelig sådan. Vi skal ud og finde en dungeon med. Det er lige at gå med hende. Ja. Jamen, så finder mig og Soul, vi finder lige en af de gode dungeons. What the fuck? Det er det, Så som findes... Hvordan er Soul? Soul. Andreas, han blev DC'et. Jo. Jeg skulle holde det. Så har vi lang tid til at finde dungeon. Ja, åbenbart.
Hov, der skal Hvorfor at jeg ikke kan... Hvorfor at jeg kommer til Main City? Gør I også det, når I TP'er? Jeg tror jeg altid, du vil gøre. Ja, ellers så De skal du små, det klikke er over waypoints. waypointet. Hov, hvad er det her? Hvor var det herinde, man kunne? Var det også herinde med ham her? Kan man kun have en til create new character, så ser om det kan. Der er en stor dungeon her. Et lille hul. Skal vi starte, så vi kan ikke finde ud af det. Det var Se om jeg kan starte game sådan her. Logge ud. Så gå ind på den anden. Nå, som en ny tjer. Ja. Skal jeg med i Big Dungeon, eller skal jeg ud med hende? I det sæt. Ja, det er siden. Ah. Nej, det stod noget med party, Andreas. Ja. Så er mange af de her mobs her. Altså, Der har vi vil jo været gerne af det her vide, hul her, jeg ved så. ikke, om det giver mening. Hvem var det var ved? Hvad lignende det var? Nej, det her, ja, jamen, der skal du bare have mod os, men det er bare sådan et lille hul. Jeg har købt en. Men der er også en stor dungeon herovre. De fikser det der DC, ikke? Eller over. Jeg vidste godt, Windows sad også bare D-side og D-side og D-side. Det gav jo mening nok, når det var den fanden er første I henne? beta exclusive. Ja, men nu er det jo Nu er det kan bare... alle. Ja. For det... Jeg kan ikke se jer. Vi skal i hvert fald fikse det, ellers så er ingen af de Vi kan bare hoppe ned i en dungeon herovre. 2 gange. 2 gange. Skal vi ud og gå, Frik? Skal du ikke med, eller hvad, man? Jo. Det må jeg hellere. Okay, Men jeg ved ikke, om jeg tør at sidde her i mappet. det tror jeg. Nå, jamen så vil jeg gerne med. Siger Andreas, jeg godt må. Nej, det var, men du ikke skulle med ud og gå. Jamen det skal jeg ikke. Jeg må godt komme med jer i dungeon. Okay, det kan du bare. Så bare over mod højre. Fordi Andreas, han er... Det er så... Hold da kæft, mand. Now timber. Nu er sgu den. Det tager lige lidt tid, for der er lige en hel masse mobs her. Har du lagt mærke til, at vi får noget XP, når vi completer dem her? Det er nemlig. Det kiggede jeg ikke efter. Det tænker jeg, det skal man nå. Ja, man får et eller andet, eller noget renown, eller et eller andet. Det der. Hold da kæft. Goal House. Så skal vi over på den anden side af vandet her, så kommer der... Du skal ud igen, Marianne. Vi har Det var ikke dungeon, det var bare sådan en af de der huller i jorden. En kælder. Men der er 116 minutter. Haftet med træls, det er ham, der bliver det i siden. Det er også mærkeligt, at det kun er ham. Egentlig. Og jeg har altid blevet så det aldrig kunne. Man har aldrig kunne give nogen forklaring på, hvorfor. Men der har bare altid været egentlig gået over. Jamen, det er altid Andreas, så han bliver så gal. Det kan jeg passe da. Nej, vel? Nej. Kender man ham ikke? Jeg kan mærke, at vi har jo en kæmpe dungeon, det her. Er en stor? Ja, der. Kæmpe stor, altså. Dead Man's Stretch. Det lyder bare vildt. Hvad er det? Der er en event hernede. Ja, skal vi gå ud og tage den først? Ja, den tager vi. Go. Ja. Jeg ved ikke, om det er sådan... Nej, det er ikke sådan en... Er det? Public en? Ja, det giver helt sikkert en ordentlig jeg tror, det er... chunk af XP. Skal lige vente på Soul. Undskyld. Ja, jeg skal lige ud af den her mega loading screen her. Jeg ved ikke, om der sker noget inden. Jeg ved ikke lige... Jeg kommer måske til at starte det, men de plejer at vare lidt, de der events. Ja, men du skal stille dig på en af de her ringe her. Jeg tror, jeg har lavet sådan, det er først når... Tror du? Det er først når den sidste. Ja, det er først når den er færdig. Så jeg kan lige skubbe ind, og så lige få en del af kagen. Under lose nu her. Ja, men vi mangler lige en mere. Den anden derhen. Hellcaller Revenant. Jeg tror, det er bossen.
Big chest. Så vælger jeg bare med gul. Nej, det var sgu ikke begge. Nej, ikke så big. Fik I noget godt? Nej, slet ikke. Det var Fik sgu en blue. spell IO Rare Wand. Jeg fik 2... Selvom jeg har fået sådan en Spirit Pounder, der giver 2 til all stats. Det er sgu da... Jeg har fået et eller andet, der giver mig... contribution. Det er egentlig seriøst, man slider det. Ja, det kan I vel. Og fireball. Nej, men... Sådan. Er det så 2? Ja, så må det være 2 til all stats, man har taget i ting der. Kan det ikke være? Jeg forstår ikke helt det her. Men det... Sådan der. Men den kører nu. Der er han der. Så er det sgu Dungeon Times Soul Master. Ja. Let's go. Det er man straight rich. Så er du... Hold op, jeg har fået det fedeste hits. Eller hint. Close enemies er et eller andet range eller noget. Det var sådan en, hvad det betød. Nå, okay. Så når du går ud, eller sådan noget, lige lave kaffe. Big Dungeon. Ja. Hvad siger du? Nej, jeg skal da gå med min hånd. Ikke før det, så. Jeg tænker, jeg skal på en tidspunkt, han lige skal ud, han har luft. Han ligger vel og sover lige nu. Jeg skal lige røre Andreas' mus. 2 sekunder. Det tænker jeg. Det er kaffen, du snakker om. Hvad siger du, Barbie? Ah, det er sgu bare de begge naboer, der snakker om at røre Andreas' mus. Så kan man kakken over det. Jamen, du ved, hvordan jeg er i dag. Jeg er jo kommet ind langt om længe. Jeg var lige nede og bruge boksen nede i den lokale brug. Der er jo gået inflation, det er jo Putins skyld. Man får lov til det 3 gange så meget for at For hvad? For Raymond? Hvad siger du? Ja, hvis det er for slæk, hvis det er fredag. Legendary ring, boys. Legendary ring. Det er jeg fået en ring, okay. Ja, jeg kører dobbelt legendary nu. Jeg ved ikke, hvordan du føler. Jeg føler heller ikke lige nu, at jeg behøver mere hjælp her for at komme igennem spillet. Så det er sgu fint nok for mig. Grey items. Den her giver 36% attack speed i 3 sekunder, når man gør et eller andet. Og critical strikes. Det giver mig attack speed. Den lyder vildt til dig. Det er accelerating loop. Nu er sat dem længere. Det er det samme item som i 3'eren. Det hedder det samme i hvert fald, legendaries. Hold da op. Au. Squeeze, ja. Har vi også bare lige dobbelt boss her, altså. Au. Au, 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 au. Der kommer en længere ned. En mere. Next. Hvor er der? Der er Hydras. Hydra. Hail Hydra. Butcher, oh shit. Bam.
Der skulle vist være noget af en Karl. Ja. Hvad kan vist ikke stikke af for ham, så? Det er det med en bonusfyr, ham der. En bofas. Hvad sker der her? Au. Jeg synes da ikke, han har noget liv overhovedet. Nej, det er sgu ret meget der. Hvorfor fanden bliver han ved med at... Okay, så tager han sgu lidt her. Nej. Au! Nå, så er det mig, der løber i cirkler. Det døde jeg af. Hvor er Risen? Jeg tror, jeg har ham. Ja, Risser. Tak. Okay. Der var Rus mig... Ja, det gør jeg. Jeg synes så. Ja. Nå. Ja, okay. Og så er det bare Hold at check. da kæft, mand. Nå, så vi kan gå den anden vej ned, om det er bare at checkpoint. Det er lige ham. Jeg har ingen skeletter alene nu. Der kæft. Jeg tror, jeg skal kigge på mine skeletter. Hvor er jeres? Nå, I har revived til checkpoint, eller hvad? Ja. Ja, hvorfor? Jeg står helt heroppe. Nå, jeg kan bare se. Nå, jamen, nå. Ja, han var lidt vild, ham der, var han ikke? Jo, fik vi nakket ham. Ej, det er Jeg skulle lige sige. Jeg tror, der er 60% tilbage. Tesla cars. So in this video, I'm going to show you how to. Vi har Shrine hernede, har vi? Ja, det er en green Shrine. Det kan vi ikke bruge til nu. Since I removed the trim panel when I was trying to install a power liftgate, which I returned because it was the struts were much shorter and I kept hitting the tailgate. So in this video, we are going to fix rattle that has been there for a while, and this is how to do it, because in the tailgate there is also this piece for emergency latch release from the inside of the boot. This sorry, this is like with the Teslas with premium sound have speakers in here. This is empty on my one, and there is another two in the corner, and two on the sides, and two in this corner. There is none where the latch is. So remember before you start fitting it in, where the locations of the pins are. Trim pieces are in place, and as you start removing them, this is the order you begin with. So firstly, this trim on the top of the tailgate. There you basically remove this way, so the pins are sitting there, so you basically pull away from the glass. Same here, is 4 pins there. Then secondly, you move to the side and you start with these trims on the side. Now these ones you remove that way, so pins are like this, so you have to kind of grab it here, both hands, and push it towards the center of the screen, the glass in the tailgate. Same here on the right hand side, you grab here and you remove them in, and the same left and right hand side one. So you basically everything is in place, and I hope this tailgate will be quieter. So I'll keep you posted under this video when I have an opportunity to test this, if there is still the rattle. If this is your first time on this channel, guys, go ahead and click on the subscribe button and on
Hey folks, I wanted to make a video here to discuss something that is actually even hard to put into words. Some people on the forums have been describing it as a sonic boom. Some people could describe it as a resonance. Some people call it the word is buffeting. Lots of people call it air buffeting. And what's happening is, as you're driving along, you can hear this kind of vibration, don't know where it's coming from, and a lot of people describe it as a sensation, like an ear pressure type thing. And the reason why all these words are used for this is because it's hard to put into words what is happening. And so because of this, it's hard to find information on the internet as to what is happening and how to solve it. This is a problem that I think affects all Tesla Model S's. It probably also affects Tesla Model X because of the nature of it. And what's happening here is this. The car is a hatchback car. It has a hatch here that's hinged up at the top, has these hinge points here. And what happens here is, and it's sealed all around here. And so what happens is, when you're driving along, what can happen is, if this isn't completely immobilized, what happens is this kind of vibrates. And when it does that, because the seal is so good, it makes it these kind of compression waves. Any kind of audio that's happening here, any kind of that's happening in the windows, basically gets kind of projected into the cab. And especially if you can imagine this kind of thing, this kind of pumping sensation can be kind of putting pressure on your ears, and it's very unpleasant to some people. Now, what's interesting about this is there's a percentage of people, and not very many fortunately, who, when they ride in these cars, even just once, they say, I never want to ride in that again. It's just, there's this sensation, I don't understand it, I know that I don't like it. So I would estimate about 10% of the people that way. It might be a high estimate, it might be 5%, something like that. Then there's about 20% of the people that they hear it, they perceive it, but it's not kind of bad enough to to avoid the car or anything like that. And I'm kind of in that. What I would use the phrase, it limits my enjoyment of the car. And then there's about 70% of the people who just don't even perceive that there's a problem whatsoever. I mean, it's funny because I'm riding in the car with my wife, and I'm telling them I'm hearing this thing, and she says, oh, I can't hear anything, which is good. And it seems like most people are that way. But anyway, I want to talk about, so now that I've talked about what causes it in the phenomenon, it's particularly bad on this. It's a P85D. It has the spoiler here. The spoiler adds additional weight, which is just additional stuff that's going to be causing this thing to shake. And so a partial solution is to adjust these contact points on the hatch, and there's 4 of them. There's 2 of them that are in the rear here, and there's 2 of them that are here. The adjustment for those ones is here and here. So what I'm going to talk about is the adjustment method and how to tell whether they're out of adjustment or not, aside from the feeling you have. Like, gosh, that's yours. As soon as I started driving this car, I knew what was going on, and I took out what I've got here is a piece of it's an envelope, which is better than just a piece of paper. And so what you do is you put the envelope or piece of paper right on where the contact point is going to be, and then close the trunk. And you can close it manually, or if you got a power lift gate like this, that's great. And what you shouldn't be able to do is just pull the paper right out. And when I first got this car, this contact point here and that one right there, you could just pull it right out because it just wasn't contacted there. And so a good place to start would be, and I'll show you how you adjust it, is to make it so that it's pretty firm, but you can still pull it out. That's kind of the nominal way to adjust it. And what I found was that on this one, and a lot of people on the forum too say, you know, I adjusted it, it didn't solve the problem, and so I kept kind of messing around with this thing. And the reason why I'm making this video is to show you, if you're experiencing this for once,
adjust it the kind of the normal way of just do this, close it, and adjust these bumpers. And what you do is you unscrew them. It's like there's a screwy type of it's like a threaded type thing. It just looks like it's a rubber thing, but that is actually a thread. And so if you screw it in, that's going clockwise. And maybe I'll illustrate something here. I'm going to take this and go, it's half a turn, 1 turn, 1.5 turns. Okay, so what I'll do is close it right here, and just to illustrate the point. Yeah, and so that's you know, maybe a little bit tighter than that is where you'd want it to be normally, where you can just, you know, it creates a pretty good drag, but you can still get it out. And so, and you can do this with each one of these. So come up here, on these ones here, you just kind of put it right around there, close it, make sure you don't get your fingers anywhere near there when it's closing. And then once it's closed, just trying to yank it and so forth. So, so what I found on this one here was that I really had to go well beyond the point of just contacting. Like here, you notice that after I put this in a full 1.5 turns, that I could still presented a little bit of drag to it, but I had to really, what I noticed on this one here, and I was just about to give up, but I had to just basically get it to the point where I can't remove the paper at all. I'll try it on this one here, just to illustrate the point. I had to get it to the point where, I mean, if I pull really hard, you can see that I can pull it out, but that's about where I had to get this one until it stopped being uncomfortable to drive. And so, so like I said, I just wanted to put this out there. By the way, one of the things in my research here, I found that this problem doesn't exclusively affect Teslas too. There's some people talking about this in Mazda forums, and there's some people who are very upset. In a Porsche forum, there's a particular type of Porsche that does this, and I get the impression that they don't have these adjustments. And so so this is something you can try. You know, what's interesting is that, and like I say, I think for the 20% of people that this kind of annoys, but they're not running out of the car, adjusting these and adjusting them and getting it progressively firmer, that means progressively more counterclockwise and until it presents more force to this, that's going to be the solution. And for the remaining 10%, that's basically not enough, because even after adjusting that, it still vibrates a little bit. You can still hear and feel some of this fluttering going on. There was one person in the forum I saw, what they did was they took a piece of rope and they taped a piece of rope all the way around here with the idea that the rope kind of contacts this rubber here and basically presented some additional resistance, because the whole point here is just to try to immobilize this and stop it from vibrating. Because one of the things is, if I put my fingers here and if I take my fist here and just pound, you can feel that it's still moving.
those rubber stoppers, even though I got them backed out pretty good, they're still compliant. And so that rope trick that they did basically restricted just some additional kind of cushioning force on this to try to immobilize it more. So anyway, like I say, I wanted to make this video. This information is hard to come by. I didn't see any videos on this at all, how to solve it. There's some discussion in forums, but a lot of confusion. And so I'm hoping this video is helpful. If you've got this problem, and that this technique will help to increase your enjoyment of a Tesla. And if you figured out anything else, any additional way, I mean, there could be additional pads to put here. This only got these 4 contact points here, but there could be additional, you know, like rubber feet that you'd put here to contact this part of the trunk and just try to immobilize it. If you come up with any additional solutions, I'd appreciate it if you'd leave it in the contacts below this video. And thanks for watching. Hey, I'm troubleshooting a wind noise problem here in this Tesla Model X. It's really quiet with the exception of one little area that I'm hearing some phantom noise. So a really long time ago, I developed a kind of a tape technique where usually what I do is tape the entire side of the car with electrical tape, and then if it solves the wind noise, then I take the tape off little bit by little bit. And then once the noise comes back, I can put the tape back there and figure out exactly where the problem is. And so the problem for me seems to be kind of in this area here. And so just on a cursory inspection, one of the things I found was that the there's a separation here between the this rubber here and this, what I used to be called a wing window. And you could see this kind of cracked up. Can you see that really clearly? You see this kind of cracked up, and I'm not sure, it doesn't really look like silicone, but it's some kind of it really feels like a hard glue, and you can see that it's really easy to kind of peel this apart from this area here. We can walk around here on the other side in a second. And then there's another area here I wanted to show you, which is, you can see that there's a huge gap there. Maybe from this angle you can get it a little bit better. Like a really big gap in here. It's like almost 1/4 of an inch. And so I put tape here thinking that, aha, that must be the problem. And I didn't have a really good tape, so I'm just using this tape. And I put like little pieces here. And we're gonna do another trick here in a second to show you. But in the meantime, what we'll do is come around the car and show what it looks like on the other side. And here it's just really solid. I mean, that, you know, they use some kind of adhesive and it's just super solid. It's just really like it's one piece. That I didn't think was the suspicious part, this kind of like flopping thing over there, but what we did, this is hard to troubleshoot while driving down the road. You got crosswinds, and sometimes there is no wind, and sometimes it's bad, and so, you know, it's just really hard. So we've come up with this technique. We've got a compressor here, and so we've got this thing. We're just gonna have Ryan, my mechanical engineer, who's also the cameraman here, shoot air in the area where I'm hearing, and then the idea is that if we don't like what we hear, we put a piece of tape over it and see if we can solve the problem. We've already done this a little bit earlier and found out that this, which doesn't really look all that bad, is actually the problem. But I'll show you something else here, which is this here. If we take a look at this, all of a sudden it kind of goes from round to flat right here and stays flat all the way to here. And on the other side, it doesn't look like that. And so this is what I was thinking was the problem. I thought the problem was that this beaded thing here, which is supposed to be a bead, I'll close this here and you can see that it's just really kind of flattened. And we'll take a look on the other side and see that that it's pretty rounded almost the whole way. So here's the other side.
it's round. It's got this kind of nice rounded appearance all the way up into this area here, where it's almost got to be, you know, it's got to be kind of, I don't know, you know, I'm going to take a look at another Tesla Model X when I get to the Tesla Service Center and see if this actually stays round all the way. I don't think it does. I think probably this is supposed to be round only from here to here, and then from that point forward. So when I saw this collapsed thing on the other side, aha, that must be the problem. It doesn't seem like that's the problem. So we'll do the experiment here. This could be a useful technique for anybody trying to find wind noise problems. So, got that little piece of tape, Ryan? Okay, great. So, so what I'm going to do is I'll take the camera now and show you what it sounds like when we hit the problem area. So you'll see Ryan here, and as soon as he gets up into that area, it's really pronounced, really super pronounced. Okay, and so unfortunately, it's in an area where we can actually put the tape on without having to keep the window up. But we'll have Ryan just putting the tape right over that area, the seam where the glue wasn't so great. And maybe one more piece kind of coming over into here, because the window can roll up into this. It doesn't really hurt it that it's overlapped. Usually I do this with black electrical tape, but we're happen to be out of black tape. Ironically, an electronics company that's out of black tape. But so he's just kind of taping the whole thing up, and then we'll roll up the window and you'll see what it sounds like now. So basically kind of no problem, right? Or sounds pretty consistent anyway. And one more time, we'll take the tape off and do that same maneuver. Easier said than done. Okay. We'll do that same kind of sweeping motion, Ryan. And as soon as he hits that one area, it's just like it's just like a blast. Now the interesting thing is this: if I put my hand here and push against it, it's not good enough. So me trying to manipulate this thing while I'm driving was not good enough. I thought it would be good enough. Like, intuitively, you'd think, oh, you just push on the thing and it'll go away when you hit it, but it isn't, clearly. So this tape technique is very useful, and it definitely has located the problem in this case. So I'll take this to the Tesla Service Center and have them do it officially. You know, I mean, probably this is something that Ryan and I could do. We do this kind of thing all the time. But since the car is still under warranty, I'll have them do this, and we'll have them. You know, put their adhesive on it and just get a really good solution to this. But so I hope this video was useful for you, the kind of taping things up, and if you've got a compressed air gun like we have here, that was really helpful in locating exactly where the problem is, so that we can go about taping it. Like I say, usually what I have to do is tape the whole damn car and then take the tape off little bit by little bit, and it's always kind of touch and go, because is the wind blowing the right way, yes or no? So yep, so this is a good experiment, and I hope it helps. Get Thanks. a can of air at Walmart if you don't have one Yeah, of these. get a can of air at Walmart. How about that? Okay, great. What's going on, guys? Today I'm going to show you guys how to sound deaden your car. Spoiler alert,
it is a boatload of work. So I'm going to start this video off by saying this. The amount of change that you're going to see by adding these sound deadeners is going to be very dependent on the type of vehicle you're dealing with. So for example, this little Honda Fit, the only place that it had factory sound deadener was on the floor. There was absolutely nothing in the doors, nothing in the roof, nothing in the hatch. Well, if you go out and buy, let's say, an Acura, which is, you know, a luxury vehicle, it's going to have more sound deadening in it from the factory. So therefore, the amount of change that you're going to see is going to be different than what I'm going to see working on this Honda. So take that for what it is, guys. So the vehicle you're dealing with is obviously going to change the results that you're going to get. So what I'm going to do for you guys in this video is I'm going to show you, first of all, how loud is this vehicle to start with the interior installed. I'm then going to remove the interior, take another sound reading. I'm then going to install the first layer of sound deadening, take another reading, install another layer of sound deadening, take another reading. I'm then going to install the final layer of sound deadening. So I'm going to do 3 separate layers in certain parts of this car and then take another reading. So what that's going to do for me is it's going to keep me from having to install the interior in this car 3 times. To give you guys an idea how much time it took me to just remove the interior, I have about 4 to 5 hours just removing the interior from this car. So this is by far the most time-consuming video that I've ever made. So let me take you guys over to the bench. I will show you the products that we're going to be using, as well as the tools and some of the stuff you're going to need to get this stuff installed. So to sound deaden this little Honda, I'm going to do a 3-layer approach. So the first 2 layers come from Noiko. The first layer that we're going to do is going to be an 80 mil butyl rubber mat. And this stuff is adhesive back, so you remove the interior, stick this stuff to the metal. Once you have the butyl rubber covering the interior, the next thing that we're going to install is going to be this Noiko 150 mil closed cell foam. Now what this is going to do is a couple things. So yes, it's going to act as a sound deadener, but not nearly as much as the butyl rubber. What this is going to do is this is going to help insulate the interior, and it's also going to act as a decoupling layer for the 3rd layer that we're going to put on. So the 3rd layer that we're going to put on is going to be mass-loaded vinyl. Now, I'm only going to put this stuff on the floor. This stuff's pretty hard to work with, but I'll give you guys more details about this when we go to install it. These are kind of all the tools and supplies that I used on my particular install to get all this sound deadener installed. So over here on the right, I got some trim tools to get the interior apart, you know, clip release tool, utility knife, scissors to, you know, obviously cut the material. Once you have it cut to size, you're going to need a roller to, you know, roll everything down, especially with the butyl rubber, to make sure you have good adhesion. Before you put anything down, you want some sort of cleaner, whether it's rubbing alcohol or you know, some sort of parts cleaner. You want something that is going to dry and not leave any residue on the surface. These 2 final things over here this is foil backed tape or like aluminum tape, and this is going to be vinyl cement. The vinyl cement, you may want to use it, you may not. Personally, I'm not a big fan. After I use the tape, I stopped using the vinyl cement. Final thing, going to be some cardboard to possibly make some templates if you guys are going to do the mass loaded vinyl. And probably the most important thing is going to be some sort of kneeling pad. You're going to spend a lot of time crouching and on your knees, so it's in your best interest to either get some knee pads or you know, a pad like this, because otherwise your knees are going to be aching. Okay, so in this early stage of the video, I'm sure you guys have 3 nagging questions. First of all, how much is all this stuff going to weigh? Well, what I have here is 1 square foot of each material. Now, this 80 mil butyl rubber weighs 7/10 of a pound per square foot. This 150 mil closed cell foam, 1 square foot, weighs about 25 grams, and that is with the backing material still installed. This stuff weighs virtually nothing. To put that into pounds, I believe it's 0.005 pounds. It's negligible, the amount of weight that the foam is going to add. Next thing over here is going to be the mass loaded vinyl. The mass loaded vinyl is 1 pound per square foot. So next question I'm sure you guys have is going to be, how much do I need to buy? So
if you go on Noico's Amazon page and take a look at their products, they also have a chart on their product page that will list the quantities required for different vehicle types. And they also break it down, like if you're just going to do the trunk, if you're just going to do the doors, if you're just going to do the roof, you're just going to do the floor. And then they also give you the grand total of all those down at the bottom. So for this little Honda Fit, they quoted me about 89 square feet, and I used 90. Now, if you guys are, trying to figure out and do the math, so if you take the weight of this, which I used 90 square feet of this at 7/10 of a pound, I added 63 pounds of butyl rubber to this Honda Fit. I used 26 square feet of the mass-loaded vinyl. So if you add those two together, it gives you about 90 pounds. That is how much weight that I added to this little Honda Fit. I understand there's some of you at this point going, there's no way I want to add 90 pounds to my car. And you're right. If you have a track car or basically a race car, you're not going to do something like this. But for a daily driver, guys, you're not going to notice another 90 pounds. I don't care what kind of car you're driving. You're just not going to notice it. Especially when you couple that with the fact that 90 pounds is evenly distributed throughout the entire car. It's not like I took 4 cinder blocks and put 4 cinder blocks in the trunk and the car sits, squatting all the time. With it evenly distributed between the front and rear wheels, you can't hardly tell at all. The only way that you could tell is if I told you. So probably the third and final question I'm sure I'm going to get from you guys is, can I just use 1 or 2 of these products and I don't want to do all 3 layers? And yes, you can. So you can 100% put down your butyl rubber, put the foam over top of it, reinstall the interior, and go without the mass-loaded vinyl. Now, where people sort of run into issues is you have to understand the butyl rubber is designed to be in contact with the metal. That is how it works. So what this stuff is really designed to do is reduce panel resonance and thereby reduce interior noise. So it has to be in contact with the metal for that to work. So let's say, for example, you put down foam, put down mass-loaded vinyl over the top of it and say, oh, you know what, I want to put down butyl rubber. That's not going to work. That's not how that product is designed to work. It's not going to do anything for you. So by that same sort of thought process, if you wanted to use, let's say, butyl rubber and mass-loaded vinyl, that isn't going to work either, because the way that this mass-loaded vinyl is designed to work, it needs to be held off the surface of the metal, because if it's in contact with the surface of the metal, the panel's going to resonate and it's going to transfer that sound through. So the foam really has 3 different functions. So yes, it's going to reduce the noise because it's going to reduce the echo in the vehicle. It's also going to insulate because there is a little bit of R value to that foam. So, and the final thing is it's going to help hold that mass-loaded vinyl up off the surface of the metal so the sound cannot transfer through the mass-loaded vinyl. Of the 3 products, the mass-loaded vinyl is the only one that is a sound blocker. These other 2 are sound deadeners. Yes, you can just use the foam and the mass-loaded vinyl if you don't want to put down the butyl rubber, but you're not going to come back after the fact and put the butyl rubber over the top, because that's not how it's designed to work. So with that, let's go over to the car. We're going to get a baseline sound reading with the interior installed and without the interior. And then what we're going to do is we're going to add each layer of sound deadening and then continue taking sound readings after I add each layer. And that's going to tell us how well each layer works and hopefully give you guys a good idea of what you should spend your time on and what you shouldn't. So now that we have a dB baseline with the interior installed and no sound deadener as it came in from the factory, I'm going to go ahead and remove the entire interior. Take your time if you guys are going to do this. Spend some extra time. Try not to break anything because it's going to make it that much easier
to put things back together. So for example, I'm taking all of like my seat hardware, seatbelt hardware, things like that. I'm putting them back in the holes that they came out of, just so I can keep track of the hardware and where it went and where everything came from. Once I have the interior removed, then I'm going to get another baseline. So we're going to be able to compare interior installed versus interior removed. What's the change in the noise level? And then once the interior is removed, we're going to start adding our sound deadeners. We will make our comparisons with the interior removed, adding each layer of sound deadener. So guys, this is the first layer that we're going to be installing. This is the butyl rubber mat. This has to be the first layer if you're going to use this stuff. So this stuff has to be in contact with the metal of the vehicle. And what this stuff does is it reduces the vibration of the panels. It also reduces the road noise because it's not going to transfer the vibration again through the paneling. And what I mean by that is it's not going to keep the paneling from acting like a giant drum. So as you guys can see, the bottom of this roof, there's absolutely no sound deadening on it. There's a little bit on the floor from the factory, but we're gonna go over top of all of this with this butyl rubber first. Before we install any of these butyl rubber products, you gotta clean the surface. So I'm just using some parts cleaner and I'm gonna hose everything down. And the nice thing is about using parts cleaner is it's going to evaporate and not leave any residue. So you're going to clean this whole area out. And now you're ready to put down your sound deadener. So anywhere you're going to put the sound deadener, you need to use like rubbing alcohol or something like that. I'm just using parts cleaner, like I said, because it evaporates, doesn't leave any residue. You want to use a cleaner that is going to evaporate and not leave any residue on the surface, because if the surface is still wet and you try to attach the sound deadener to it, it's not going to stick. As far as putting the butyl rubber down, guys, some people will sit here and make patterns out of cardboard and you know, make everything perfectly exact how it's supposed to fit. Like if you guys look here, I still have the bolts for the seats in the floor, and what I'll do is I'll put the rubber down right over top of it and just come around with a utility knife and just cut the hole out where the bolt is. To me, it just seems a lot easier than, you know, making cardboard templates and spending all your time cutting out cardboard when you could just spend your time cutting the rubber and, you know, do it in one step instead of two. So it's up to you. I think if, you know, I was doing this on a consistent basis where I was doing this for a living, yeah, I would go through and probably make a cardboard template for like all the common cars out on the road. But for a DIY guy at home, to me, it's not really all that necessary. Because like I said, you can just cut out the areas that you need to cut. It's not really that big of a deal. So once you got the area prepped, you're gonna peel the backing, maybe off the rubber. Set that off to the side so it's gonna be out of the way. Don't let the rubber stick to itself because you'll never get it back apart again. Just start pushing it down. Now you're gonna feel the bolts, so like right there's a bolt, right here's a bolt. I'll cut that spot out. But you want to get this thing put down so there's no air bubbles in it. When you're putting the butyl rubber down, guys, be sure and wear some gloves. Do as I say and not as I do, because the edges of this butyl rubber, the foil is extremely sharp and it'll paper cut you very easily. Once you got it sort of stuck down, then you're going to take your roller
if you'll notice, the roller changes the texture of the product. And what that's going to do is that's going to tell you where you've got it stuck properly and where you don't. So the worst part of this car to try and sound deaden is going to be the doors. The access to the inner door skin on this little Honda is not very good. The holes in the doors are pretty small, and this is one of the reasons that I didn't bother creating cardboard templates, because I couldn't fit the cardboard templates through the holes in the doors. So the way I ended up soundproofing this outer door skin is I did it in strips. So I cut strips big enough that I could fit it through the holes in the door, and I just did it in small pieces. So I don't have one giant sheet inside the door simply because I couldn't fit it physically into the door in one piece. Noiko recommends 100% coverage using this butyl rubber product. There are some people online that'll tell you you can get by with 25% or 45% coverage, but I knew if I only put down 25 or 45% and I didn't get the results that were expected, that was going to be the first thing everybody blamed, was I didn't put enough down. So I'm putting this butyl rubber down in accordance with the manufacturer's instructions. If you guys want to change how you're putting it down on your install, feel free, but if you don't get the results you expect, blame your install. Don't blame the product. So this is what it looks like, guys. I got the butyl rubber installed. I got it everywhere. It's inside the doors. I didn't do the outer portion of the doors because I have to get back to the inside of the doors to put the foam in. I also did the ceiling. So we're going to go on a test drive real quick and do the same test that we did earlier and see if this makes any difference. So at this point, I'm sure some of you are like, man, that really doesn't seem like that big of a change for the amount of work you put into that. And I'm with you. So if you guys strictly just look at the dB meter, the numbers are virtually the same. They may be slightly less, but they're very similar. Now, one thing I did notice when I started editing the footage a little bit was when I took the footage and put it back to back, there's a distinct change in the noise level, in the pitch of the noise level. Now, I'm not screwing with my audio through my editing software. I'm not going to do that. I'm not going to screw with you guys like that. That's just blatantly misleading your audience when you're shooting a video on soundproofing and you start screwing with sound levels. So I'm going to give you guys the raw footage and the raw sound back to back, and you can hear there is a difference between the two before and after. The next layer we're going to install is going to be the 150 mil closed cell foam. Before you install the foam, you got to do the same thing that you did with the butyl rubber, so you got to clean it first. So same deal, use parts cleaner, whatever you have at your disposal, whatever is going to dry, not leave a residue. Get the surface nice and clean. So these are the sheets. They're peel and stick just like the butyl rubber was. So figure out where it's gonna go, peel it and stick it. That's pretty much all there is to it. So I've already done the doors on the inside that you can't see. I've done the roof. I've done the trunk already. So the only thing I can say about this stuff is it's nice because the sheets are so small, so they're real easy to work with. But the downside to that is kind of obvious, and that is there's going to be a lot of seams. And with this closed cell foam, it is imperative that you have no gaps between the panels. Well, when the sheet is this small, you have to use a lot of sheets. So you have to be very precise with how you're placing them. And I've gotten better as I've went, but I'm going to show you guys, my install is not going to win any beauty contests. It's going to work, but it's not going to look pretty.
at the end of the day, to me, it really doesn't matter because you're going to put the interior over top of it anyway. So if you guys take a look here, the next sheet that I'm going to install, there is a seat bolt right here. Now, like I told you guys earlier, I put all the seat bolts back in, all the major fasteners back in, first of all, so I know where they go, and second of all, it makes it a lot easier, in my opinion, to cut. So what I do is I'll lay this over top and get just a ballpark idea of where this fastener is going to end up, and I'll cut an X in the top of the foam. So that what that'll do is that'll create a hole, and I do this before I peel the backing off. If you peel the backing off and try to cut it after the backing's off of it, it leaves residue. It doesn't look nearly as clean. So make all your cuts that you're gonna make before you peel the backing off of it. Once you stick this stuff down, it is pretty much down. Like, there is no peeling this stuff up. It starts to tear when you go to peel it up, because the foam isn't, you know, very strong naturally. So once you get this thing stuck, that's pretty much where it's going, unless you have another sheet that you're willing to sacrifice, because you're not going to reuse it after you've stuck it down. So I'm going to keep going with this, guys. That's pretty much how I'm doing this. It's just very time consuming, very tedious, and it seems like it goes quick when you're doing big flat sections like this, but trust me, when you get inside a door or you're trying to do a trunk, someplace that, you know, first of all, you don't have a lot of access, there's a lot of curves to the paneling, you have to make a lot of cuts, and it just takes more and more time. So like I said, this is kind of the ideal scenario, what I'm showing you guys here, because your access is good, you can use full sheets, you don't have to make any cuts. All right, so this is what the interior looks like with the 150 mil closed cell foam installed. As you guys can see, my install is not going to win any beauty contests, but it's going to definitely get the job done. So I did the floor, did the roof, also did inside the doors, and since I'm done inside the doors, I installed the butyl rubber on the inside of the doors closest to the passenger compartment, so I'm able to actually seal off the inside of the doors now that I'm done inside the doors. But yeah, let's go take this thing for a drive and see what kind of difference this thing made. So guys, the results I got from that 150 mil foam were actually really good. I was not anticipating it to work as well as it did, especially when Noiko themselves say that it really isn't a sound deadener, and you have to think of it more as a insulation from the heat and the cold. Now, the reason I believe that I had such good results with it is prior to me installing this foam, you have to understand the interior was completely removed and there's a bunch of hard surfaces inside the interior. So meaning any sound that gets into the interior, it's then just going to bounce around inside the interior because there's nothing inside to absorb the sound. If you guys hear it, it has a pretty good echo to it. What I believe to be happening is the foam is absorbing the echo. So once the sound does make it into the interior, it just bounces into the foam and then is dissipated. It doesn't just continue bouncing around. So the final layer that I'm going to install on the floor only is going to be mass-loaded vinyl. Now this stuff is much harder to work with than the Noiko products because this comes on a giant roll and basically you have to make it fit the vehicle. So to me, the only way to make this stuff work is you're going to have to use cardboard and cardboard templates. The stuff really doesn't conform to the floor all that well. It's pretty hard to work with, like I said, and you just have to take your time putting this stuff down. Now, the way this stuff is designed, it needs a decoupling layer between the sheet metal and the mass-loaded vinyl. So that is going to be the function of the foam. The foam is going to hold the mass-loaded vinyl off of the metal and keep that noise from being transferred into the cabin. The mass-loaded vinyl is actually a noise blocker, so it is the only thing out of the three that actually blocks sound.
but like I said, it's so hard to work with. It's very hard to put it on, you know, the inside of your doors and anywhere other than the floor, because hanging it is next to impossible. As far as working with the mass-loaded vinyl, the easiest way to cut it that I found is going to be a utility knife. Scissors were just kind of a pain. You could probably use tin snips. Those would probably work pretty well. But like I said, I used a utility knife. So once you have it all marked out with the pattern, you know, I just marked it out with a Sharpie, cut it with a utility knife, and, you know, installed it, just basically laid it into the floor. As far as cutting out the holes for the bolts, I used leather hole punches. I'll link them in the description. They worked really well for this, and all my holes in the floor for my seat belts and my seats came out great. As far as the vinyl itself, you cannot have any gaps in the vinyl. Just like, for example, if your neighbor was mowing his grass and you had the windows open in your house, if you left your windows cracked, that noise is still going to transfer really well into your house. But if you close the windows completely, most of the sound is going to be blocked. This is kind of the same deal with this mass-loaded vinyl and the foam. You need to cover as much of the surface as possible without leaving any gaps. So this is what the install looks like, guys, after I got it all done. As you guys can see, the seams I ended up putting tape on, and I used like aluminum tape that you would use for ductwork. It actually stuck really well. I tried regular masking tape and it would not stick to vinyl whatsoever. Like I said earlier in the video, you can also use glue, but the glue takes time to dry, and you know, tape is pretty much instant. So that's totally up to you whether or not you want to use glue. The other thing is with the glue smells. There's going to be a lingering odor for a couple days after you get all this stuff installed. So my recommendation is to go with the tape, but you guys can do whatever you want. So as you guys saw, I didn't see a massive change from, you know, the interior with the foam in it to the interior with the foam and the mass-loaded vinyl. I didn't see much of a change at all in the dB meter, and here's why. That dB meter is only recording the highest noise level. It does not care where that noise is coming from, and there's no way that I can convey this through a video to you guys, but the only places that the noise is coming through this interior is the wheel wells and basically through the doors. The bottom of the floor where I coated with that mass-loaded vinyl, it is much quieter. But unfortunately, like I said, I have sound coming in other places. So I'm at the point now where unless I put mass-loaded vinyl on the doors and the wheel wells, I'm not going to see any further changes. So the next thing I have to do now that I have all the sound deadening installed is I have to reinstall the interior. So the next comparison we're going to make is going to be how this car came stock without any sound deadener and full interior versus how this car is now with 3 layers of sound deadener and a full interior. What's the difference? This video was a ton of work for me to produce, as you guys can tell. I'd appreciate if you go down and just hit the like button if you got something out of this video, because the audience's interaction with the video, as far as the amount of time watched, number of likes, number of subscriptions, number of shares, ultimately the audience's interaction with YouTube videos is ultimately what drives YouTube videos to gain more views. So I would appreciate it. That's why YouTubers won't shut up about it. With that, back to the video.
So those are the results I got. As you guys heard, I didn't have a drastic change at 40 miles an hour, but at 70, it was definitely noticeable. Now, I don't think you're gonna pull somebody off the street, stick them in my Honda Fit that I've sound deadened, and they're gonna sit there and go, wow, this is the quietest car I've ever ridden in. It's not. But if you ride in one that's sound deadened compared to one that's not, you know, back to back, you would definitely notice a difference. And the biggest difference that I personally noticed was talking. So after I got this done, my fiance and I just kind of went for a ride, and it was just much easier for us to talk back and forth. It didn't feel like we were talking over the road noise like we were prior when we got on the interstate. In that regard, it is much nicer, but is it a drastic difference where you're gonna fall asleep driving the car because it's so quiet? No. So is there anything else that I could have done to sound deaden this little Honda? Not really, and here's why. It's getting to the point that reinstalling the interior was kind of a chore, and the worst part was actually going to be the floor. I added close to a ½ inch of material to the floor of this car, so when I went to put the carpet back in, the carpet really didn't fit that well. I had to make some relief cuts on the carpet to make everything fit correctly, and it just took extra work to make it fit because I had added so much material. There was a couple places where I know if I had added more foam or more butyl rubber that I was not going to get the interior panels installed. Noiko also sells a 315 mil foam, so it's like double the thickness of what I installed in this Honda. And if I tried to install that in this interior, there was no way that certain parts of the interior were going to go back together. The 150 mil is, if you're doing like a standard car, that's what you want to use. The 315 mil foam is actually for a van, because the back of, you know, utility vans and things like that don't have any sort of interior paneling, and that's what that stuff is really designed for. As far as other things I could do, I could change the tires. Tires are, you know, obviously one of the big contributors to road noise, so much so that Continental actually developed a tire for Bentley, and I'll link it for you guys if you guys want to check it out. It's actually pretty neat. But Continental developed a tire for Bentley that they actually put foam inside the tire on the back side of the tread to help mitigate road noise for high-end cars. Continental actually sells this tire to the public. You can get it in certain sizes, but you know, it's not available for a 14-inch wheel for a Honda Fit, so it's not something that I'm really looking into. The other thing that plays a major role in the sound of a vehicle is the engineering. What I mean by that is how the vehicle is engineered from a noise, vibration, harshness standpoint. Noise, vibration, and harshness is a huge goal for engineers, and they do as much as they can as possible to mitigate noise at the source rather than just block it out like I did in this video. At the end of the day, yes, the sound deadener is going to help. Don't expect to go from, you know, an 80 decibel interior on the highway to a 50 decibel interior on the highway. It's just not going to happen. As you guys saw in the video, I think 3 to 5 decibels on the highway at 70 miles an hour, it's a realistic expectation. If you expect that you're going to drop 20, 30 decibels with this, there's no way it's going to happen. As always, I'll put links down in the description to the Noiko products, the mass loaded vinyl, as well as the tools that I use to get all this sound deadener installed. As always, guys, if you like the video, hit like. If you want to see more content, go down and hit subscribe. Thanks for watching, guys. My bags are full. All right, well, give you guys a brief introduction while we're trying to get people set up here. And basically what I'm gonna do is I'm gonna go through these axles. And I got this mock-up that I've made years ago. Actually, it wasn't that many years ago, it was just about a year ago. And it kind of shows the insides of the rear axle. You might have seen this if you've seen a video of mine. Got our ring gear, our pinion gear. So the big thing that we're going to go through when we're setting up
is we're going to first set up our pinion depth. And our pinion depth shim is located right in there on the GM. Now, some of you guys thought we were going through the Dana first, but I don't know why, but I decided to do the GM axle first. And, but it really doesn't make a difference. The reason why we go through the GM and the Dana is because the really one big difference is that GM uses a collapsible spacer, and the Dana axles that we have, they use a shim in this spot. And we'll see what that does here in a second. But this is the axle assembly as we would see it in a vehicle. And what we're going to do is set it up, and the location of these gears, of the ring gear and the pinion gear, is extremely precise. So positioning this pinion gear and this ring gear in the right spot is essential. That's the reason why it's Need more energy. My bags are full. My bags are full. Time. Of energy.
What up, Zay? Hallo? 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 Hvem sidder herinde? Det er Ballers. Det er kun... Det er kun Soul. Der last man standing. Så vil vi da gå ind og tage en 5 og give han. Nå, men vi skal ikke skynde os med de der... CSGO-skins der, kan jeg se. My bags are full. Så skal du at du skal bruge lørdag. Ved ikke, hvad du siger til sådan en Soul. Hvad for noget siger du? Er det andet, han skal bruge lørdagen på at få et nyt headset? Lørdagen? Ja. Jamen, jeg troede egentlig bare, han var langt fra mikrofonen, hvis jeg skal være helt ærlig. Men den lyder lidt bad, ja.